Welcome to ScalarSpark. In this series, we will explore one of the most fundamental pillars of computer science, that is, the computer networks. Every time you send a message, you watch a video, or browse the internet, you are using a network. It is a complex system of connected devices that communicate seamlessly. By the end of this course, you will not only understand how these systems work, but also how to design, analyze, and optimize them for real world performance. Okay, it is the subject computer networks. Let's begin our journey with the basics. Okay, understanding what a network really is. Okay, a computer network is a collection of interconnected devices that share the data, resources, and applications. I will try to observe what are the units that we are going to study in this subject. This subject is often called the computer networks or the data communication for computer networks. Data communication and computer networks. Really, there is a similarity between these two subjects. In this unit 1, in the unit 1, we're going to study the topics. We're going to study an introduction to networks and the physical layer. Introduction to the networks and the physical layer. Whereas in the unit 2, we're going to study the data link layer. Data link layer. And in the unit 3, we're going to study the media access control and the LAN technologies. And coming to the next unit, that is the unit 4, we're going to study the network layer and internet protocols. What are the different protocols we're going to study in this unit 4? And in unit 5, transport layer and application layer. These two layers are going to study in the unit 5. Okay, let us try to have a overview of each unit. Let's start our these are the textbooks. These are the popular textbooks for this subject, computer networks by Andrew Tanenbaum. And the second textbook is data communication and networks, Behrouz Forozan. And the reference books are data communications and networks, Godbole, and computer networks, Mayank Dev, Cengage Publications. So they are the popular textbooks for this subject. Let us try to have a overview of each unit. And now we will start with unit 1. Actually, it is an introduction video. I will try to observe the topics unit by unit.
Coming to the unit 1. In the unit 1, we're going to study what exactly a computer network is. So a computer network is a network. Network in the sense, a computer network is a collection of a computer network is a collection of interconnected devices that share data, resources, and applications. So after understanding what exactly a computer network, we will try to understand the classification of networks based on their geographical coverage. The first one is LAN, second one is MAN, and third one is WAN. We're going to understand these networks. So LAN, it refers to the local area network. It will going to covers a small area like laboratory or a office. Okay, the examples for this are lab or office. And coming to the second one, that is MAN, that is the metropolitan area network. It will going to connect multiple LANs across a city. Connects multiple LANs. Okay, and now moving on to the third one, that is WAN, wide area network. It will going to connect the systems across the countries like internet. It will going to connect systems across countries like internet. Okay, so these are the three types of networks we're going to study. So after studying the types of networks, we will try to understand the network topologies. Network topologies in the sense, generally we were having the 3 to 4 network topologies like bus topology, star topology, ring topology, and mesh topology. They are the popular topologies that we're going to understand in the unit 1. ఈ టాపాలజీస్ అని ఏంటంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజీగా అర్థం కావాలంటే సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ లాగా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈచ్ వన్ హ్యాస్ సమ్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. సో ఈచ్ వన్ హ్యాస్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్, speed, and reliability. After studying the network topologies, we will move on our discussion to the reference models.
First one is the OSI model. It is the most popular model, open system interconnection. The OSI model, open system interconnection. OSI model. Okay, actually this OSI model defines 7 layers from physical transmission to application level interactions. This OSI model, we can have the 7 layers, layer and its function. Try to remember these layers. We are having the 7 different layers. The first one is called as the physical layer. Physical layer, it is used for actual bit transmission. It is used for actual bit transmission. And next layer is the data link layer. Data link layer, it is used for framing and error detection. In the second unit, we will going to study in detail about it. Third one is the network layer. In this network layer, it will going to handles routing and IP addresses. In the fourth layer, it is called as the transport layer. It ensures reliable delivery. That is TCP and UDP protocols. Okay, and fifth one is called as the session layer. Session layer, it will going to manage the sessions. And sixth layer is called as the presentation layer. In this, encryption and compression will going to takes place. And last seventh layer is called as the application layer. It will go into interfaces for users like the HTTP and the FTP applications, hypertext transfer protocol and the file transfer protocol. So it is the most popular model called the OSI model. Okay, so in contrast, there is another model called as the TCP/IP. TCP/IP reference model. So in contrast, we are going to have the TCP/IP model. It will going to discuss the real world internet model. TCP/IP model. TCP/IP model. It is a real world internet model. We can call it as a real world internet model.
it has 4 layers. 4 layers వచ్చేసరికి ఏంటంటే అప్లికేషన్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, ఇంటర్నెట్ లేయర్, and the network access. These are the 4 popular layers that we are going to study in the TCP/IP model, and these are the 7 layers that are going to study in the OSI layer. And we're going to study the physical layer. In the unit 1, we will try to understand the physical layer. Physical layer in the sense it's the first layer in OSI model. The physical layer deals with actual signal transmission. The physical layer deals with actual signal transmission. So in this, we're going to study the guided media. Guided media in the sense twisted pair cable. What this twisted pair cable? It is economical and it is used in LANs. It is the most economical and it is used in LANs. And second one is the coaxial cable. Coaxial cable, it is mostly it will going to offer the better shielding. This cable offers better shielding, so it is recommended in TV and broadband. And the next type of cable is optic fiber cable. Optic fiber cable, it will going to transmit light signals, transmits light signals at a very high speed, transmit light signals at a very high speed and secure. And at last we'll try to understand what is a unguided media. Unguided media in the sense the wireless transmission using radio, microwave, or a satellite. So the unguided media, it refers to the wireless transmission like radio waves, microwaves, satellite communications, etc. So it is the overview of unit 1. So in the unit 1, we are going to understand what exactly the computer network is, and what is the LAN, MAN, WAN, what is the architecture and the connection of the computers, and the network topologies. They are the different seating arrangement like structures are there, and the reference models, the OSI reference model, TCP/IP reference model, and at last we are going to study the first layer in OSI model, that is the physical layer. In this, we are going to understand what exactly is the guided media and unguided media. So it is the unit 1 in the computer networks. And coming to the next unit 2. In the unit 2, in the unit 2,
we're going to study the data link layer. This data link layer sits between physical and a network layer. ఇందాక ఓఎస్ఐ మోడల్ అని చెప్పాం కదా, ఇందులో ఫిజికల్ లేయర్కి నెట్వర్క్ లేయర్కి మధ్యలో ఈ డేటా లింక్ లేయర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ ఎన్ష్యూర్స్ ఎర్రర్ ఫ్రీ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ నోడ్స్. ఓకే, సో దీనికి మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే డేటా లింక్ లేయర్ ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు ఎన్ష్యూర్ ఎర్రర్ ఫ్రీ కమ్యూనికేషన్ between directly connected nodes. So the error free communication it will going to ensure. And the design issues ఏమేమి స్టడీ చేస్తామంటే ఫ్రేమింగ్ స్టడీ చేస్తాం. ఫ్రేమింగ్ అంటే ఏంటంటే డివైడింగ్ ద డేటా ఇంటూ మేనేజబుల్ ఫ్రేమ్స్. అండ్ ఫ్లో కంట్రోల్ in the sense preventing the sender from overwhelming the receiver. And error control in the sense detecting and connecting transmission errors. And the reliability issues ensure connect and ordered deliveries. Okay, the design issues, what are the design issues? డిజైన్ ఇష్యూస్లో ఏమేమి వస్తాయండి, ఒకటి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫ్రేమింగ్, ఫ్లో కంట్రోల్ అండ్ ఎర్రర్ కంట్రోల్. సో ఈ ఫ్రేమింగ్ మెథడ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఫ్రేమింగ్ అండ్ వేరియబుల్ సైజ్ ఫ్రేమింగ్. ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఫ్రేమింగ్ అండ్ వేరియబుల్ size framing. And error detection methods, error detection and correction codes. ఇందులో వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ఒక 3 మెథడ్స్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్ అండ్ కరెక్షన్ కోడ్స్. సో ఇందులో ఏమేమి చూస్తామంటే ప్యారిటీ బిట్, అలాగే సైక్లిక్ రెడెండెన్సీ చెక్ అంటాడు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ సిఆర్సి అన్నది కూడా సైక్లిక్ రెడెండెన్సీ చెక్. అలాగే చెక్సమ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ చెక్సమ్ యూజింగ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్. దీస్ మెథడ్స్ యాక్ట్స్ లైక్ ద క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్టర్స్. These are nothing but the quality inspectors ensuring no corrupted data reaches the receiver. And next we'll try to understand the protocols at the data link layer. So what are the different protocols? Protocols in the sense we are going to study the simplex stop and wait protocol. Simplex stop and wait protocol, go back and selective repeating, sliding window protocol. And HDLC protocol ఒకటి స్టడీ చేస్తాం. హెచ్డిఎల్సి అంటే ఏంటంటే హై లెవెల్ డేటా లింక్ కంట్రోల్. And the PPP, it refers to point to point protocol. So out of all these, the HDLC, high level data link control, is widely used in WANs.
And whereas the triple P, point to point protocol, connects modems or routers over the serial links. So at the end of this unit 2, we will try to understand what is a error control, what is the meaning of framing, and what is the various data link protocols. We will try to understand these three concepts at the end of this unit 2. It will makes it will maintain the data link reliability. Okay, and now we will try to move on with the unit 3. So unit 3. సో యూనిట్ త్రీలో ఏం స్టడీ చేస్తామంటే మీడియం యాక్సెస్ కంట్రోల్ when the multiple devices shares a common medium. We need rules for who can send data when. This is handled by the medium access control. Okay, so we will try to write down the major idea behind this media access control. When multiple devices share a common medium, we need rules for who can send data and when the data is being sent. Okay, so this is handled by MAC protocols, media access control protocols. Okay, the random access protocols, in the sense we're going to study. The first one is the ALOHA. ALOHA is simple, pure, or a slotted version where the devices transmit randomly. And the next one is the CSMA. CSMA, it refers to the carrier sense multiple access. Okay, carrier sense multiple access. It listens before transmitting. Next one is CSMA with collision detection. CSMA with collision detection. It is used in the Ethernet. And CSMA with collision avoidance. It is used in the Wi-Fi. So let us try to understand. It is a pure or slotted version, and the CSMA, carrier sense and multiple access. It listens before transmitting. Next one is without using the collision detection. CSMA with collision detection, it is used in
the Ethernet, and the CSMA with collision avoidance. It is used in the Wi-Fi. And I will try to understand the controlled access protocols. Controlled access protocols like the reservation in the sense resources reserved before transmission. Polling refers to the master device asks each station in turn. And the token passing వచ్చేసి the token circulates ఓన్లీ హోల్డర్ ట్రాన్స్మిట్స్. ఓకే, సో ఇవేంటంటే ఈ ప్రోటోకాల్ స్టడీ చేసేటప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ ద ఛానలైజేషన్ టెక్నిక్స్లో ద పాపులర్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే FDMA, ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్, అండ్ TDMA refers to the time division multiple access, and the CDMA, code division multiple access. ఒక సిమిలర్ ఎగ్జాంపుల్, థింక్ ఆఫ్ FDMA is like different radio stations. TDMA is like time slots in TV broadcasting, and CDMA is a unique voice codes. CDMA is like unique voice codes allowing multiple people to talk simultaneously. Okay, and at last we will try to understand the wired LAN standards. So wired LAN standards in the sense Ethernet, wired LAN standards. Wired LAN standards in the sense the Ethernet, it is called as the IEEE 802.3. సో ఇందులో మనకి ఏమంటాయి అంటే స్టాండర్డ్ ఈథర్నెట్, that is the 10 Mbps, and the fast Ethernet, it is the 100 Mbps, gigabit Ethernet, it is of 1 Gbps, and 10 gigabit Ethernet, it is the enterprise grade backbone networks. Enterprise grade backbone networks. And by studying these concepts in Unit 3, you can explain how multiple devices share a medium, and how to differentiate the wired LANs, wired local area network standards. Okay, so they are the topics that we are going to study in the Unit 3. Next, now we will try to go through the Unit 4. In the Unit 4,
We are having the 5 units in this subject. Okay, so it is the unit 4. Unit 4 లో నెట్వర్క్ లేయర్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్ వీటిని స్టడీ చేస్తాం. ద నెట్వర్క్ లేయర్ డిసైడ్స్ how data travels from source to destination across multiple networks. Okay, uh, the network layer decides how data travels from source to destination across multiple networks. సో ఓఎస్ఐ ఆర్కిటెక్చర్లో మనం ఇది స్టడీ చేస్తాం. ఏంటంటే అప్లికేషన్ లేయర్, దట్ ఈస్ అ ఫిజికల్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్, దాని తర్వాత ఏముంది నెట్వర్క్ లేయర్. సో ఈ నెట్వర్క్ లేయర్ గురించి డీటెయిల్గా స్టడీ చేస్తాం. సో వాట్ దిస్ నెట్వర్క్ లేయర్ విల్ డూ? సో దిస్ నెట్వర్క్ లేయర్ డిసైడ్స్ how the data travels from source to destination across the multiple networks, and it is responsible for routing, addressing, and the congestion control. Routing, addressing, and the congestion control. And what are the design issues? We'll try to understand the design issues. What are the design issues? Store and forward packet switching, and the connectionless datagram versus the connection oriented virtual circuit. The connection oriented service and the connectionless datagram versus the connection oriented virtual circuit. వీటికి సింపుల్గా అర్థం కావాలంటే డేటాగ్రామ్ ఈజ్ లైక్ ఏ పోస్టల్ మెయిల్. పోస్టల్ మెయిల్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈచ్ ప్యాకెట్ విల్ ట్రావెల్స్ ఇండిపెండెంట్లీ. వైల్ వర్చువల్ సర్క్యూట్లో ఏం జరుగుతుందంటే వర్చువల్ సర్క్యూట్ ఈజ్ లైక్ టెలిఫోన్ కాల్. పాత్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ బిఫోర్ కమ్యూనికేషన్. అంటే ఒక కాల్ వచ్చిందనుకోండి, అది అంటే ట్రాన్స్మిషన్ పాత్ అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? అది అలా కాకుండా పోస్టల్ మెయిల్ ఉందనుకోండి, డేటాగ్రామ్ అంటాం. సో ఈ డేటాగ్రామ్లో ఏంటంటే పోస్టల్ మెయిల్ వచ్చిందనుకోండి, ఈచ్ ప్యాకెట్ ట్రావెల్స్ ఇండిపెండెంట్లీ. ఒక్కొక్క మెయిల్, పోస్టల్ మెయిల్ అనేది ఒక్కొక్క పాత్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. వెరాజ్ ద టెలిఫోన్ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ సర్వీస్, కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ వర్చువల్ సర్క్యూట్ అంటాం దీన్ని. ఏంటంటే దీంట్లో పాత్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ బిఫోర్ కమ్యూనికేషన్. తర్వాత ఏం చేస్తామంటే రూటింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ గురించి స్టడీ చేస్తాం. రూటింగ్ ఆల్గరిథమ్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి? షార్టెస్ట్ పాత్ రూటింగ్. అండ్ షార్టెస్ట్ పాత్ రూటింగ్ అంటే మీకు డిక్షా ఆల్గరిథం గురించి స్టడీ చేసి ఉంటారు.
that is the Dijkstra's algorithm అంటారు. ఇది మీరు ఆల్రెడీ స్టడీ చేసి ఉంటారు. Dijkstra algorithms, and the next one is flooding. Flooding అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ నోడ్ ఫార్వర్డ్స్ packets to all the neighbors, and the distance vector routing. Each router shares distances periodically. And link state routing. Link state routing అంటే ఏంటంటే each router shares its entire map of the network. Hierarchical routing వచ్చేసరికి ఏంటంటే it will going to divides large networks into regions. Next one is the congestion control. So congestion control అంటే ఏంటంటే కంజెషన్ కంట్రోల్ ఆల్గరిథమ్స్ అంటాం. ఈ కంజెషన్ కంట్రోల్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే వెన్ టూ మెనీ ప్యాకెట్స్ క్రౌడ్ ద నెట్వర్క్, పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గిపోతున్నాం. అండ్ టూ మెనీ ప్యాకెట్స్ అనేది ఒకే నెట్వర్క్ దగ్గర క్రౌడెడ్గా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ద మెథడ్స్ ఇంక్లూడ్ లీకీ బకెట్ అండ్ టోకెన్ బకెట్ ఆల్గరిథమ్స్. లీకీ బకెట్ టోకెన్ బకెట్ అనే ఆల్గరిథమ్స్ ఉంటాయి. అడ్మిషన్ కంట్రోలు, లోడ్ షెడ్డింగ్, ఓకే, అడ్మిషన్ కంట్రోల్, లోడ్ షెడ్డింగ్, ట్రాఫిక్ థ్రాట్లింగ్, ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాం. కంజెషన్ కంట్రోల్ అంటే కంజెషన్ కంట్రోల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆ ట్రాఫిక్ని మెనీ ప్యాకెట్స్, అన్ని ప్యాకెట్స్ ఒకే నెట్వర్క్ దగ్గర క్రౌడ్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది. సో అందుకని ఈ కంజెషన్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ ఆర్ టెక్నిక్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, అండ్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ద ఇంటర్నెట్ వర్కింగ్ అండ్ ఐపీ ప్రోటోకాల్స్ గురించి కూడా స్టడీ చేస్తాం. ఇంటర్నెట్ వర్కింగ్ అండ్ ద ఐపీ ప్రోటోకాల్స్. IPv4 అంటాం, వినే ఉంటాం మనం. IPv4 వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ 32-bit స్పేస్ అడ్రస్. ఇది 32-bit స్పేస్ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఇట్ యూజెస్ క్లాస్ ABCDE. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద CIDR అంటాడు. CIDR వచ్చేసరికి ఏంటంటే CIDR అంటే క్లాస్లెస్ ఇంటర్ డొమైన్ రూటింగ్. క్లాస్లెస్ ఇంటర్నెట్ డొమైన్ రూటింగ్. ఇందులో ఇదేం చేస్తుంది, జస్ట్ ఎఫిషియన్సీని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వీఆర్ హ్యాంగ్ ద IPv6. సో IPv6 వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ 128-bit అడ్రస్. IPv6 వచ్చేసరికి 128-bit address. It also supports auto configuration and better security. And the next one is the transition from IPv4 to IPv6. Okay, so it is a dual stack tunneling or the header translation అని డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి IPv4 టు IPv6కి మూవ్ అవటానికి. ఓకే, బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ యూనిట్ 4 we will try to understand the routing, IP addressing and the congestion management. Okay, the routing, IP addressing and the congestion management, congestion control అంట. And we will try to move on to the last 5th unit. Try to observe the syllabus. Unit 5, that is the transport layer.
transport layer. Finally, we have reached the top of our network stack. నెట్వర్క్ స్టాక్లో ఏమేమి ఉంటాయండి? ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయరు, అప్లికేషన్ లేయర్. యూనిట్ 1లో మనం ఓఎస్ఐ ప్రోటోకాల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. ఓఎస్ఐ ప్రోటోకాల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయరు, అప్లికేషన్ లేయర్. ఈ లేయర్స్కి వచ్చేసాము యూనిట్ 5లో. సో ఈ యూనిట్ 5లో వేర్ we're going to understand where the real world communication happens. సో ఇందులో ఏమేం జరుగుతాయి అంటే యాక్టివిటీస్ వచ్చేసి యూనిట్ 5 ద ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, దీని ఫంక్షన్స్ వచ్చేసరికి సెగ్మెంటేషన్ అండ్ రీఅసెంబ్లీ. పోర్ట్ నంబరింగ్, flow and error control, end-to-end delivery. So these are the 4 functions performed by transport layer. And what are the protocols? Protocols ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే the UDP protocol, or we can call it as the UDP services. దీన్ని ఏమంటాం అంటే యూజర్ డయాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్. ఈ యూజర్ డయాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్. ఇట్ ఈస్ ఎ కనెక్షన్లెస్, ఫాస్ట్ బట్ అన్రిలయబుల్. కనెక్షన్స్ ఏమి ఉండవు, అలాగే ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఈస్ అన్రిలయబుల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ స్ట్రీమింగ్, DNS and the voice applications. Whereas there is another service that is called as transmission control protocol. Transmission control protocol is the user datagram protocol. ఓకే, ఈ ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్, ఇట్ ఈస్ ఏ రిలయబుల్, ఇట్ యూజెస్ సీక్వెన్స్ నంబర్స్ అండ్ ద అక్నాలెడ్జ్మెంట్స్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫ్లో కంట్రోల్ యూజింగ్ ద స్లైడింగ్ విండో అప్రోచ్ అండ్ ద కంజెషన్ కంట్రోల్. ఓకే, సో ఇందులో ఏమేమి యూజ్ చేస్తామంటే స్లైడింగ్ విండో అప్రోచ్, అలాగే కంజెషన్ కంట్రోల్, ఇలాంటి మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్లో ఈజీగా అర్థం కావాలంటే వెన్ యూ డౌన్లోడ్ ఏ ఫైల్, TCP ensures every byte arrives correctly. TCP ఏం చేస్తుందంటే TCP ఏం ఎన్షూర్ చేస్తుందంటే ఎవ్రీ బైట్ అరైవ్స్ కరెక్ట్లీ. తర్వాత UDP, యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద లో డిలే ఈవెన్ ఇఫ్ సమ్ ప్యాకెట్స్ డ్రాప్. కొన్ని ప్యాకెట్స్ డ్రాప్ అయినా ఈ UDP, యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్ వచ్చేసరికి లో డిలేని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, డిలే లేకుండా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈవెన్ సమ్ ప్యాకెట్స్ డ్రాప్. అండ్ ద అప్లికేషన్ లేయర్, నెక్స్ట్ లేయర్ ఈజ్ ద అప్లికేషన్ లేయర్. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయరు, అప్లికేషన్ లేయర్. సో అప్లికేషన్ లేయర్లో ఏమేమి ఉంటాయి? అప్లికేషన్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ లేయర్. ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్,
అప్లికేషన్ లేయర్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ద కీ సర్వీసెస్ దట్ ఈస్ ద వరల్డ్ వైడ్ వెబ్, దీన్నే మనం హెచ్టిటిపి అంటాం, హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. తర్వాత ఈమెయిల్స్, దీంట్లో మనం ఎస్ఎంటిపి ప్రోటోకాల్స్, తర్వాత పిఓపి ప్రోటోకాల్స్, ఐఎంఏపి ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టెల్నెట్ ఆర్ ఎస్హెచ్ అంటాం దీన్ని. సో ఇట్ యూజెస్ ద రిమోట్ లాగిన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద డిఎన్ఎస్. డిఎన్ఎస్ అంటే ఏంటి? డొమైన్ నేమ్ సర్వీస్ or domain name system. And at last we're going to observe the SNMP, network management protocol. ఓకేనా? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానమ్మా, అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. థింక్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ లేయర్ ఇస్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ where all user applications interact with the network. Okay, so by the end of this unit 5 you will understand the end-to-end delivery, reliable communication, and the common internet applications. Okay, so I will try to summarize all the 5 units. యూనిట్ 1లో మనం ఏం స్టడీ చేస్తామంటే బేసిక్స్, ఓఎస్ఐ మోడల్, టీసీపీ ఐపీ మోడల్, అండ్ ద ఫిజికల్ లేయర్ ఆర్ ఫిజికల్ మీడియా. ఇందులో గైడెడ్ మీడియా ఒకటి, అన్గైడెడ్ మీడియా వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద యూనిట్ 2. యూనిట్ 2లో డేటా లింక్ కంట్రోల్, అండ్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ ఇవి అబ్జర్వ్ చేస్తాం. యూనిట్ 3 we are having the MAC protocols, channel access, Ethernet, and in unit 4 routing, IP protocols, and the congestion control or traffic control. And the unit 5లో the transport and application layer protocols. ఇవి స్టడీ చేస్తాం ఈ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ సబ్జెక్ట్లో. ఓకే, బై ది ఎండ్ you will be able to analyze and design communication systems, understand internet architecture, and apply network protocols in real world applications. Okay, what are the final outcomes? Analyze and design communication systems, understand internet architecture, and apply network protocols.
in real world applications. Okay, uh, these are the 5 units that we're going to study in the computer networks. Okay, please make a like, share, and subscribe for this ScalarSpark channel. And in the next class, we will move on to the unit 1. Okay, uh, in the unit, every unit we will try to complete in 1 hour. Okay, and at the same time, I'm going to give the PDF of the notes in the description below. You can download and make use of it. Okay, thank you. We will meet in the next class, that is the unit 1. Unit 1 is the introduction to computer networks. Okay, thank you.